Hi friends, welcome to Academy of Excellence. நான் உங்கள் விஜி. நாம கிளாஸ் 12 பயாலஜி பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற டாபிக் மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் பிரெக்னன்சி. ஸோ இந்த வீடியோவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் பிரெக்னன்சி, intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy. அதாவது மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ப்ரெக்னன்சினா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்டென்ஷனல் ஆர் வாலண்டரி, தானாகவே இல்லை வந்துட்டு ஒரு நோக்கத்துக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ப்ரெக்னென்சி வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு டெர்மினேட் பண்ணுறது தான் மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னென்சின்னு சொல்கிறாங்க. ஆர் இன்டியூஸ்ட் அபார்ஷன், அதாவது மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னென்சி ஆர் இன்டியூஸ்ட் அபார்ஷன். Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which account 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year. ஸோ ஒரு வருஷத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 45 to 50 million MTPs are performed. ஓகேவா? ஒரு வருஷத்தில், அதாவது வேர்ல்டு வைடில். Obviously, MTP has a significant role in decreasing the population, though it is not meant for that purpose. இப்போ எம்டிபினால் பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது, ஆனால் வந்துட்டு எம்டிபி வந்துட்டு இந்த பர்பஸ்க்காக நம்ம வந்து பண்ணுறது கிடையாது. வெதர் டு அக்செப்ட் ஆர் லீகலைஸ் எம்டிபி ஆர் நாட் இஸ் பீங் டிபேட்டட் அப்பான் இன் மெனி கண்ட்ரி டியூ டு எமோஷனல், எத்திக்கல், ரிலீஜியஸ் அண்ட் சோஷியல் இஷ்யூஸ் இன்வால்வ் இன் இட். ஸோ இந்த எம்டிபி வந்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கணுமா, இது வந்து லீகலைஸா அப்படிங்கிறது நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து இனிமேல் அதை பற்றின விவாதம் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. ஏன்னா இது எமோஷனல் ரிலேட்டட், எத்திக்கல் ரிலேட்டட் இருக்குது, ரிலீஜியஸ் பேஸ்டு இருக்குது, அண்ட் சோஷியல் இஷ்யூஸ் எல்லாமே இதில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா லீகலைஸ் எம்டிபி இன் 1971 வித் சம் ஸ்ட்ரிக்ட் கண்டிஷன் டு அவாய்ட் இட்ஸ் மிஸ்யூஸ். இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1971 வந்துட்டு இதை வந்துட்டு லீகலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க வித் சர்டன் கண்டிஷனோட தான். ஸ்ட்ரிக்ட் கண்டிஷன் வந்துட்டு இதுக்கு இருக்குது. Such restriction are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticide which are reported to be high in India. இது மெயினாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபீமேல் ஃபீட்டிசைட் நிறைய இருக்கிறதுனால மெயினாக வந்துட்டு இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க. சச் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆர் ஆல், ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஃபீமேல் ஃபெட்டிசைட்ஸ் வந்து நிறைய இல்லீகலாக நிறைய நடந்துகிட்ருக்கு. ஓகேவா? So why MTP? Obviously the answer is to get rid of unwanted pregnancy either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during coitus or rapes. இது ஏன் வந்து மெயினாக வந்து எம்டிபி பண்ணுறாங்க கேட்டிங்களா? கெட் ரிட் ஆஃப், அதாவது அன்வான்ட் ப்ரெக்னென்சி வந்துட்டு தடுக்கிறதுக்காக தான், அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எம்டிபி யூஸ் பண்ணுறாங்க. Due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive. Sometime contraceptive யூஸ் பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலும் வந்துட்டு எம்டிபி வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. MTPs are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or the fetus or both. Sometime வந்து எம்டிபி வந்து டாக்டர்ஸே ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. எந்த மாதிரி கண்டிஷனில் நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா ப்ரெக்னென்சி குட் பி ஹார்ம்ஃபுல், அதாவது அந்த ப்ரெக்னென்சி வந்துட்டு மதருக்கோ இல்லை வந்துட்டு குழந்தைக்கோ இல்லை ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு டாக்டர்ஸ் ஃபீல் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க எம்டிபி வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. எம்டிபிஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் ரிலேட்டிவ்லி சேஃப் டியூரிங் த ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமெஸ்டர். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமெஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா எம்டிபி வந்துட்டு கொஞ்சம் சேஃபான ப்ரொசீஜர் தான். அதாவது ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமெஸ்டர் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு 3 months, அதாவது 12 weeks ஆஃப் ப்ரெக்னென்சி. செகண்ட் ட்ரைமெஸ்டர் அபார்ஷன் ஆர் மச் மோர் ரிஸ்கர். செகண்ட் ட்ரைமெஸ்டர் வந்துருச்சு அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்கி தான் இது. ஒன் டிஸ்டர்பிங் ட்ரெண்ட் அப்சர்வ்ட் இஸ் தட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த எம்டிபி ஆர் பெர்ஃபார்ம்ட் இல்லீகலி பை அன்குவாலிஃபைடு குவாக்ஸ் விச் ஆர் நாட் ஒன்லி அன்சேஃப் பட் குட் பி ஃபேட்டல் டூ. ஸோ இதில் என்ன நிறையா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எம்டிபி வந்துட்டு இல்லீகல் எம்டிபிலாம் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது அன்குவாலிஃபைடு பீப்புள் வந்து அதை பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? பெர்ஃபார்ம்ட் இல்லீகலி பை அன்குவாலிஃபைடு குவாக்ஸ் விச் ஆர் நாட் ஒன்லி அன்சேஃப் பட் குட் பி ஃபேட்டல் டூ. இது வந்து ப்ரெக்னென்ட் விமனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அன்சேஃப் தான் அண்ட் ஃபேட்டல் டூ. அனதர் டேஞ்சரஸ் ட்ரெண்ட் இஸ் த மிஸ்யூஸ் ஆஃப் அமினோசென்டசிஸ் டு டிட்டர்மைன் த செக்ஸ் ஆஃப் த அன்பார்ன் சைல்டு. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையோட செக்ஸ் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு டேஞ்சரஸ் ட்ரெண்டு. ஃப்ரீக்வெண்ட்லி இஃப் த ஃபீட்டஸ் இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி ஃபீமேல் இட் இஸ் ஃபாலோட் பை எம்டிபி. திஸ் இஸ் டோட்லி அகெயின்ஸ்ட் வாட் இஸ் லீகல். ஸோ அதனால் ஃபீட்டஸ் வந்துட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபீமேலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது உடனே பார்த்தீங்கன்னா எம்டிபி, அதாவது
terminate பண்ணிடுறாங்க. This is totally against what is legal. Such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus. ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா மதருக்கும் ஃபீட்டஸ்க்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பாதிப்புகள் அதிகம். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும், should be avoided. ஸோ effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factors involved in illegal abortion as well as providing more healthcare facility could reverse the mentioned unhealthy trend. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது sexually transmitted diseases. So diseases are infection which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted diseases or venereal diseases னு சொல்வாங்க. VDன்னு இதை சொல்வாங்க. ஆர் ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க. ஆர்டிஐ, எஸ்டிடி, விடி எல்லாமே வந்துட்டு காமன் நேம் தான். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொனரியா, சிஃபிலிஸ், ஜெனட்டல் ஹெர்பிஸ், கிளாமிடியாசிஸ், ஜெனட்டல் வார்ட்ஸ், ட்ரைகோமோனியாசிஸ், ஹெப்படைட்டிஸ் பி, and of course the most discussed infection in the recent years HIV leading to AIDS are some of the common STD. So among these HIV infection is most dangerous and discussed in detail. Chapter 8 நம்ம அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். So some of this infection like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needle, surgical instruments, etc. with infected person, transfusion of blood or from an infected mother to fetus too. So இந்த hepatitis B யும் HIVயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷேரிங் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் நீடில் அதை நம்ம ஷேர் பண்ணுறது, அதாவது இன்ஃபெக்டட் பர்சன்கிட்டேருந்து இந்த நீடில் வந்து ஷேர் பண்ணவோ இல்லை சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஷேர் பண்ணுறாங்க இல்லை இன்ஃபெக்டட் பர்சன் அப்படிங்கும்போதில் இது வந்து ஈஸியாக வந்துட்டு டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். அப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் ஆஃப் பிளட் பண்ணும்போதுலேயும் கூட வந்து இது நடக்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஃப்ரம் அன் இன்ஃபெக்டட் மதர் டு த ஃபீட்டஸ் டூ. ஓகே, எக்ஸப்ட் ஃபார் ஹெப்படைட்டிஸ் பி, ஜெனட்டல் ஹெர்பிஸ் அண்ட் HIV infection, other diseases are completely curable if detected early and treated properly. ஹெப்படைட்டிஸ் பியை தவிர மற்ற எல்லாமே ஜெனட்டல் ஹெர்பிஸ் அண்ட் HIV இன்ஃபெக்ஷன், அதர் டிசீஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி க்யூரபிள். இது வந்து கொஞ்சம் ஏர்லியாக நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்யூரபிள் தான். ஏர்லி சிம்டம்ஸ் ஆஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் ஆர் மைனர் அண்ட் இன்க்ளூட் இட்சிங், fluid discharge, slight pain, swelling, etc. இதெல்லாம் வந்து general symptoms. In the genital region, infected female may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long. Okay va? Absence or less significant symptoms in the early stage of infection and the social stigma attached to the STD deter the infected person from going to timely detection and proper treatment. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்சன்ஸ் ஆர் லெஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் சிம்டம், சம்டைம் பார்த்திங்கன்னா சிம்டம்ஸே இருக்காது, இல்லைனா வந்து சிம்டம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இந்த ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த சோஷியல் ஸ்டிக்மா, அதாவது எஸ்டிடி பீப்புள் பார்த்தினா ஒரு சோஷியல் ஸ்டிக்மா இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிட்டர் த இன்ஃபெக்டட் பர்சன் ஃப்ரம் கோயிங் ஃபார் டைம்லி டிடெக்ஷன் அண்ட் ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி டிசீஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்ச நம்மளை பற்றி என்ன பேசுவாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு ப்ராப்பராக அந்த டயக்னோஸ்க்கு வந்து போகிறது கிடையாது. ஸோ திஸ் குட் லீட் டு காம்ப்ளிகேஷன் லேட்டர், ஸோ விச் இன்க்ளூட் பெல்விக் இன்ஃப்ளமேட்டரி டிசீசஸ், abortions, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility or even cancer of the reproductive tract. Okay va? So STDs are major threat to healthy society. Therefore prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care program. So this is very very important. So prevention or early detection வந்து ரொம்ப ரொம்ப important to cure the disease. Though all persons are vulnerable to these infection, their incidence are reported to be very high among persons in the age group of 15 to 24, the age group in which you also belong. Okay, there is no reason to panic because prevention is possible. One could be free of this infection by following simple principle given below. So எப்படி நம்ம வந்துட்டு இதை வந்துட்டு ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா சில ஸ்டெப்ஸ், சில பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ணணும். அவாய்ட் செக்ஸ் வித் unknown partner or multiple partners. Always use condoms during coitus. In case of doubt, one should go to qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with diseases. Okay va? Next நம்ம பார்க்க போகிறது infertility. A discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. ஸோ இந்த டாபிக் இல்லாமல் வந்துட்டு இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட் ஆகாது. லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் கப்பிள் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் இன்க்ளூடிங் இந்தியா ஆர் இன்ஃபர்டைல்.
that is they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. So இவங்க பார்த்தீங்கன்னா they are not able to produce children. Okay, the reason for this could be many physical congenital diseases, drugs, immunological or even psychological. இதோட ரீசன் என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், கன்ஜெனிட்டல் இருக்கலாம், டிசீஸ் ஏதாவது டிசீஸ் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கலாம், இல்லை ட்ரக்ஸ்னால, immunological or even psychological. Okay. In India, often the female is blamed for the couple being childless. இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு வந்துட்டு குழந்தைங்க இல்லை அப்படின்னா ஃபீமேலை தான் ப்ளேம் பண்ணுறாங்க. பட் மோர் ஆஃபன் தென் நாட் த ப்ராப்ளம் லைஸ் இன் த மேல் பார்ட்னர். ஸோ நம்ம வந்து மேல் பார்ட்னருக்கு கூட இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இருக்கலாம். ஸ்பெஷலைஸ்டு ஹெல்த் கேர் யூனிட்ஸ், infertility clinic, etc. could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorder and enable those couple to have children. However, where such correction are not possible, suppose அந்த மாதிரி வந்துட்டு கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு பாசிபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னா the couple could be assisted to have children through certain special technique commonly known as assisted reproductive technology. சிம்பிளாக வந்து ஆர்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, assisted reproductive technologies. இதில் வந்து நிறைய இருக்குது, நம்ம பார்க்கலாம். இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து IVF, in vitro fertilization. IVF fertilization outside the body in almost similar condition as that in the body. Okay, followed by embryo transfer, ET, is one of such method. So in this method popularly known as test tube baby program. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டெஸ்ட் டியூப் பேபி ப்ரோக்ராம் சொல்கிறோம். ஓவா ஃப்ரம் த வைஃப் ஆர் டோனர், ஃபீமேல் டோனராக இருக்கலாம், அண்ட் ஸ்பெர்ம் ஃப்ரம் த ஹஸ்பண்ட் ஆர் டோனர் ஆர் கலெக்டட் அண்டர் இன்டியூஸ்ட் டு ஃபார்ம் ஜைகோட் அண்டர் ஸ்டிமுலேட்டட் கண்டிஷன் இன் த லெபார்ட்ரி. ஓகேவா, ஸோ இதில் வந்துட்டு ஓவா, அது வந்து வைஃப் ஆர் டோனர் கிட்ட இருந்து ஓவாவும், ஸ்பெர்ம் ஃப்ரம் த ஹஸ்பண்ட் ஆர் த டோனர் கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அண்டர் இன்டியூஸ்ட் டு ஃபார்ம் ஜைகோட். ஸோ ரெண்டையும் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக வந்துட்டு ஃபர்டிலைஸ் பண்ண வச்சு எம்ப்ரியோ வந்து டெவலப் பண்ண வைப்பாங்க. ஓகே, induced to form zygote under stimulated condition in the laboratory. The zygote are early embryo with up to 8 blastomere. இந்த 8 blastomere ஸ்டேஜில் could then be transferred into the fallopian tube. ஓகேவா, இதுதான் நம்ம டெஸ்ட் டியூப் பேபின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்குறது SIFT. ஓகே, zygote intrafallopian transfer, SIFT, and embryos with more than 8 blastomere into the uterus, intrauterine transfer to complete its further development. So embryos formed by in vivo fertilization, fusion of gamete within the female also could be used for such a transfer to assist those female who cannot conceive. Okay. நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது transfer of an ovum collected from a donor into fallopian tube, gift, gamete intrafallopian transfer of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempted. இது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா gamete intrafallopian transfer சொல்கிறாங்க. அதாவது transfer of an ovum collected from a donor கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணி fallopian tubeல வந்துட்டு வைக்கிறது. ஓகேவா, of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method. Next வந்து intracytoplasmic sperm injection, அது ICSIன்னு சொல்கிறது. Intracytoplasmic sperm injection is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum. Okay, so in fertility cases, either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculate, could be corrected by artificial insemination, AI nal, artificial insemination technique. So in this technique, a semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus, IUI, intrauterine insemination of the female. Okay, so though options are many, all these techniques require extremely high precision handling by specialized professional and expensive instrumentation. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படி நிறைய டெக்னிக் இருந்தாலும் இதில் வந்துட்டு ரொம்ப ஹேண்ட்லிங் வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக பண்ணணும். இது வந்து ஒன்லி வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு பீப்புள் தான் பண்ண முடியும். ப்ரொஃபஷ்னலாக வந்துட்டு இதுக்குன்னு we have to approach professional
doctors only. And in expensive instrumentation வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ therefore this facility are presently available only in very few center in the country. Obviously their benefit is affordable to only a limited number of people. ஏன் அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கனால ரொம்ப வந்து லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் தான் வந்து இதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியும். எமோஷ்னல், ரிலீஜியஸ் அண்ட் சோஷியல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ஆல் டிட்டரன்ஸ் இன் த அடாப்ஷன் ஆஃப் திஸ் மெத்தட். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எமோஷனல் திங் இருக்குது, ரிலீஜியஸ் திங் இருக்குது அண்ட் சோஷியல் ஃபேக்டர் ஆல்சோ வந்து இதில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு. இந்த மெத்தட் எந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுல. சின்ஸ் த அல்டிமேட் எய்ம் ஆஃப் ஆல் திஸ் ப்ரொசீஜர் இஸ் டு ஹேவ் சில்ட்ரன். In India, we have so many orphaned or destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of. ஸோ இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஆர்ஃபண்ட் குழந்தைங்க இருக்காங்க, டெஸ்டிடியூட் சில்ட்ரன் அவங்களது யாரும் இல்லாத பார்த்துக்க முடியாத குழந்தைங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ our laws permit legal adoption and it is yet one of the best method for couple looking for parenthood. ஸோ நம்ம லாஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து லீகல் அடாப்ஷன் வந்து பெர்மிட் பண்ணுது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் மெத்தட் ஃபார் கப்பிள் லுக்கிங் ஃபார் பேரண்ட்ஹுட். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் சில்ட்ரன். இந்த சாப்டர் ஹேஸ் காட் ஓவர். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வி வில் see the next topic. ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சில்ட்ரன். ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.